Hello students, Assalamu alaikum. Hope you are fine by the grace of Almighty Allah. I am Tanvir Mostafa Romen, lecturer in English, BA at Shaheen College, Kurmitola. Welcome to my English classroom. Today I am going to start the second part of sentence completion with phrases or words. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সেন্টেন্স কমপ্লিশন উইথ ফ্রেজেস অর ওয়ার্ডস এর দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের স্বাগতম। দ্বিতীয় পার্টটি আমরা শুরু করছি লেট অ্যালোন নামক ফ্রেজটি দিয়ে। লেট অ্যালোন এই ফ্রেজটির ব্যাখ্যা হচ্ছে কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না এমন বা ভাবাই যায় না এমন বা দূরের কথা এরূপ অর্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা লেট অ্যালোন ব্যবহার করি। Let's see its structure with some examples. Structure: subject plus V1 plus object plus let alone plus noun. Let's see some examples. আমরা প্রথম এক্সাম্পলটিতে দেখতে পাচ্ছি the man cannot stand let alone run. পরের সেন্টেন্সটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি he cannot pass SSC let alone masters. আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি let alone এর অর্থ হচ্ছে চিন্তাই করা যায় না এমন বা ভাবাই যায় না এমন বা দূরের কথা। আমরা প্রথম উদাহরণটিকে অনুবাদ করি the man cannot stand let alone run. লোকটি তো দাঁড়াতেই পারে না, দৌড়ানো তো দূরের কথা। সো স্টুডেন্টস, এখানে লেট অ্যালোন দূরের কথা, ভাবাই যায় না এমন বা চিন্তাই করা যায় না এমন এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরের বাক্যটি আমরা লক্ষ্য করি হি ক্যান নট পাস এসএসসি লেট অ্যালোন মাস্টার্স। তিনি তো এসএসসি পাস করতে পারেন না, মাস্টার্স তো দূরের কথা। So, dear students, এখানে let alone ফ্রেজটি চিন্তা করা যায় না এমন বা ভাবাই যায় না এমন বা দূরের কথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। Let's see the next phrase. The next phrase is had better. Had better এই ফ্রেজটির ব্যাখ্যা হচ্ছে কোনো কিছু করা ভালো এমন ধারণা বোঝাতে সকল পার্সনে had better ব্যবহৃত হয়। had better হলো should এর জোরালো রূপ। আমরা কোনো পরামর্শ দিতে বা কোনো ব্যাপারে সতর্ক করতে had better এই ফ্রেজটি ব্যবহার করে থাকি। Dear students, let's see its structure along with some examples. In the structure, we can see subject plus had better plus V1 plus object. Let's see some examples. In the first example, you can see you had better take an umbrella before stepping out. It might rain. এই বাক্যটির অর্থ হচ্ছে আজ বৃষ্টি হতে পারে, বাইরে যাবার পূর্বে একটি ছাতি নেওয়া আপনার জন্য ভালো। সো আমরা এখানে বুঝতে পারছি হেড ব্যাটার এই ফ্রেজটি কোনো কিছু করা ভালো এমন ধারণা দিচ্ছে। পরের বাক্যটি আমরা লক্ষ্য করি দে হ্যাড বেটার মিট হিম। দে হ্যাড বেটার মিট হিম, তার সাথে দেখা করা তাদের জন্য ভালো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা হ্যাড বেটারের ব্যাখ্যা থেকে যা বুঝতে পারছি তা হচ্ছে হ্যাড বেটার এই ফ্রেজটি হলো শুড এর একটি জোরালো রূপ। আমরা কোনো পরামর্শ দিতে বা কোনো ব্যাপারে সতর্ক করতে হ্যাড বেটার ব্যবহার করে থাকি। Let's see the next phrase.
The next phrase is as if oblique as though. Let's see its structure. Its structure is present tense plus as if oblique as though plus subject plus where oblique V2. এর ব্যাখ্যা হচ্ছে as if অথবা as though ফ্রেজটি যেন অর্থে ব্যবহৃত হয়। as if অথবা as though এই দুটো ফ্রেজের অর্থই হচ্ছে যেন। Let's see some examples. He talks as if or as though he were a political leader. এই বাক্যটির অর্থ হচ্ছে তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা। আমরা পরের বাক্যটি দেখতে পাচ্ছি Mr. Rohim talks as if or as though he knew everything. এর অর্থ হচ্ছে মিস্টার রহিম এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি সব জানেন। Let's see the next phrase. The next phrase is as soon as. As soon as এর ব্যাখ্যা হচ্ছে কোনো একটি ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আরো একটি ঘটনা ঘটা বোঝাতে as soon as ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সহজ করে বলতে গেলে as soon as যখনই অর্থে ব্যবহৃত হয়। Let's see its structure along with some examples. Structure: as soon as plus subject plus verb, comma, dot 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 plus subject plus verb. Let's see some examples. Example number 1. As soon as the terrorists saw the RAB, they ran away. Example number 2. As soon as the teacher entered the classroom, the students stood up. Example number 3. As soon as he passed MBA, he started a business. Number 1 example. As soon as the terrorists saw the RAB, they ran away. এই বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যখনই সন্ত্রাসীরা র্যাবকে দেখেছিল তখনই তারা পালিয়ে গেল। Number 2 example. As soon as the teacher entered the classroom, the students stood up. অর্থাৎ যখনই শিক্ষক ক্লাসরুমে প্রবেশ করলেন তখনই ছাত্রছাত্রীগণ দাঁড়ালো। And the last example is, as soon as he passed MBA, he started a business. যখনই তিনি MBA পাশ করলেন তখনই তিনি একটি ব্যবসা শুরু করলেন। আমরা তিনটি বাক্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কোনো একটি ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আরো একটি ঘটনা ঘটে গেছে। এরকম ক্ষেত্রে আমরা as soon as ব্যবহার করব। Dear students, now it's time for exercise. Use the suitable phrases or words to complete the following sentence. Number 1. Dash, he wakes up, he checks his phone for messages. Number 2. Mr. Karim talks, dash, he knew the matter. Number 3. You dash stay at hostel because it's raining tonight. Number 4. He can't walk 3 kilometers dash 10 kilometers. Number 5. He behaves dash he were a scholar. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, completion of sentences with phrases or words এর সেকেন্ড পার্ট এখানেই শেষ করছি। তোমরা ভিডিওটি ভালো করে দেখবে এবং এক্সারসাইজগুলো প্র্যাকটিস করবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,
কমপ্লিশন অফ সেন্টেন্সেস উইথ ফ্রেজেস অর ওয়ার্ডস এর থার্ড পার্ট দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।